এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। আমরা বলছিলাম গত দুই সেগমেন্টের মধ্যে ফ্রডের উপরে। Whatever the type of fraud you are accused of, we will work from the very first call to achieve the best possible result. যদি আপনাকে কোনো অ্যাকিউজেশন ফ্রডের জন্য আসে, আমরা চেষ্টা করব প্রথম কল যখনই আপনি যোগাযোগ করবেন তখন থেকে আপনার জন্য আমরা একজন যারা স্পেশালিস্ট সলিসিটর আছে তারা চেষ্টা করবে একটা বেস্ট পসিবল রেজাল্ট যেটা ওইটা আনার জন্য। কারণ পরিণাম হইতে পারে অনেক লং সেন্টেন্স। সো ইম্পর্টেন্ট, whether you are worried about a fraud investigation, আপনি হয়তো ওয়ারিড যে আপনার উপরে পুলিশ আসতে পারে, আপনাকে একটা ইনভেস্টিগেশন শুরু করতে পারে। have been called for interview, হয়তোবা আপনাকে পুলিশ বলছে ইন্টারভিউ করা হবে, পুলিশ স্টেশনে আসো। or have already been arrested and charged, অথবা হইতে পারে যে আপনাকে অলরেডি অ্যারেস্ট করেছে, ইন্টারভিউ করেছে এবং চার্জ করেছে এবং আপনাকে ফেস করতে হবে এখন ট্রায়াল। চার্জের পরে ট্রায়াল ফেস করতে হবে কোর্টের মধ্যে। নর্মালি ফ্রড কেসগুলো ক্রাউন কোর্টের মধ্যে যায়। Specialist criminal defense lawyers can provide you with a specialist legal advice. এগুলো খুব টেকনিক্যাল এরিয়া, খুব এক্সপার্ট আপনার হ্যান্ডলিং এই সমস্ত কেসের জন্য দরকার। সুতরাং আপনাকে যখনই স্পেশালিস্ট সলিসিটরের কাছে যাবেন তারা উইল প্রোভাইড ইউ দ্য বেস্ট পসিবল advice. You need a solicitor who has a wealth of experience in all areas of fraud law. সব fraud law এর উপর যাদের experience আছে, including HMRC criminal investigations, HMRC, HM Revenue and Customs, তারাও কিন্তু আপনার এখন criminal investigation করতে পারে। SFO matters, serious fraud office matters, financial services cases, আপনার ব্যাংকিং ফ্রড অ্যান্ড অল পুলিশ ফ্রড স্কোয়াড এনকোয়ারিজ, যেগুলোর জন্য আপনার দরকার এক্সপেরিয়েন্সড স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর। উই নো দ্যাট ইউর রেপুটেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউর লিবার্টি আর এট এ স্টেক। আমরা জানি যখনই একটা ফ্রড কেসের মধ্যে পড়বেন আপনার রেপুটেশন তো আছেই, তাছাড়া আপনার লিবার্টি অ্যাট এ স্টেক। তার মানে যদি কনভিক্টেড হন প্রিজনে যেতে হতে পারে, লং টার্ম প্রিজন সেন্টেন্স হতে পারে। অ্যান্ড উই ডিফেন্ড আওয়ার ক্লায়েন্টস, আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদেরকে ডিফেন্ড করি whilst maintaining complete confidentiality and professionalism to minimize any damage to your reputation. আমরা কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করব, আপনার কেসের ব্যাপারে সম্পূর্ণ কনফিডেন্সিয়ালিটি আমরা মেনটেন করব এবং আমরা ফুল প্রফেশনালিজম আপনার কেসের উপরে থাকতে হবে এবং আপনার ড্যামেজ যেন না হয় আপনার রেপুটেশনের ওদিক দিয়ে আমরা সবসময় খেয়াল রাখব। So take legal advice now. Never avoid taking advice about a fraud investigation as delay can be fatal. কারণ যদি আপনি দেরি করেন ফ্রডের জন্য ইনভেস্টিগেশন হলে, ফ্রডের জন্য যদি পুলিশ আপনাকে যোগাযোগ করে চার্জ করে ইন্টারভিউর পরে, দেরি করতে পারবেন না, সাথে সাথে আপনাকে স্পেশালিস্ট সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। কারণ দেরি করলে কি হতে পারে, উইথ এভরি ডে ক্যারিং দ্য রিস্ক দ্যাট ইউর অ্যাসেটস মে বি রেস্ট্রেইনড অ্যান্ড রেস্ট্রেইনড আন্ডার দ্য প্রসিডস অফ ক্রাইম অ্যাক্ট। এখন কিন্তু পুলিশ আপনি দেরি করলে আপনার সমস্ত সসম্পদ যেগুলো আছে এগুলোর উপর রেস্ট্রেইনিং অর্ডার পুলিশ নিয়ে নিতে পারে। নর্মালি এখন যখন ফ্রড ইনভেস্টিগেশন শুরু করে পুলিশ কিন্তু ইন্টারভিউর আগেও কিন্তু রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নিতে পারে। কারণ পুলিশ আপনার সসম্পদ যদি রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার না নেয় তখন পুলিশ হয়তো মনে করবে যে আপনি এগুলো টাকা পয়সা অ্যাসেটগুলো আপনি সরাইয়া ফেলবেন। এই জন্য আগের থেকে তারা এটা কোর্ট থেকে রেস্ট্রেইনিং অর্ডার নিয়ে নিবে। সেটা ইন্টারভিউর আগেও নিতে পারে, ইন্টারভিউর পরেও নিতে পারে এবং প্রসিডিংস শুরু হলে
কোর্ট পর্যায়ে গেলে তখন এনি টাইম তারা এগুলো করতে পারে, কিন্তু নরমালি যখন সিরিয়াস একটা ফ্রডের জন্য ইনভেস্টিগেশন হয় তখন তারা রেস্ট্রেনিং অর্ডারটা আগের থেকে তারা নিয়ে নেয়। সুতরাং আপনার কোনো সুযোগ থাকবে না আপনার সম্পত্তি নাড়াচাড়া করার, ব্যাংকের পয়সা করি উঠানো, ওগুলো মুভ করার আর কোনো চান্স থাকবে না আপনার। They will do that under the Proceeds of Crime Act. I will go back to my colleague Jeremy Benson QC. সে ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স আপনার QC, সে ক্রিমিনাল লয়ের উপরে, উনি অনেক বড় বড় মার্ডার, অর্গানাইজড ক্রাইম, মানি লন্ডারিং, ফ্রড, অনেক সিরিয়াস কেসগুলো উনি ডিফেন্ড করেছেন। ওনাকে পুলিশ ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন প্রসিকিউশন করার জন্য। I will go back to my colleague Jeremy Benson QC. Jeremy, one important topic is confiscation. Why confiscation proceedings are described as draconian? Well, because the burden shifts from the prosecution to the defense, in effect. The way confiscation works, and as you appreciate, it's very complicated. So I'm going to try and deal with it very, very simply. First of all, an individual has been convicted of an offence of fraud, an offence of drug trafficking, and there will be a benefit as a result of that offending. And there are two types of benefit. There is specific benefit, in other words, a one-off, and there is something called criminal lifestyle. And if the judge finds that criminal lifestyle applies, and there are various rules depending on whether you've been convicted before, the nature of the offence that you have been convicted of. But let's deal first of all with specific benefit. So I write you, Shafi, a cheque that bounces, and I obtain from you £1,000. My benefit is £1,000. And then the court has a look at my assets. And if I have assets of £1,000 or more, the judge will make a confiscation order in the sum of £1,000. If I have assets of less than £1,000, supposing my assets are £500, then the judge will make an order, confiscation order of £500. And then what happens is that the judge will make or give a prison sentence in default. Namely, if you don't pay the confiscation, then you have to go to prison. But the concept of benefit is difficult. Let us suppose that your fraud is a bit more complicated. Let us assume that you manage to obtain £1 million, but your expenses for carrying out the fraud, renting hotel rooms to make it look as if you are a person of means, for example. Let us suppose that your costs are £500,000. In other words, you've made a profit of £500,000. Your benefit for the purposes of confiscation is £1 million. It's not your profit, it is the money that you have obtained. So even if it costs you £500,000 in order to carry out the fraud, your benefit is £1 million. And then also, Jeremy, if the criminal lifestyle applies, then it goes back up to 7 years.
Well, it becomes very complicated because if criminal lifestyle applies, then all your income, all the money that has come to you over the previous 6 years is taken into account. So first of all, you have a specific benefit, and it's benefit, not profit. Or if, supposing you're involved in money laundering, that would be a criminal lifestyle, and the court will then look at all the monies that have come to you over the last 6 years, and there will be an assumption that those monies come from crime and are therefore benefit from crime. And it's then for you as a defendant to show that that's not true. So normally in a criminal case, the prosecution have to prove the case against a defendant, but when it comes to confiscation, it is the defendant who has to prove on the balance of probability that, for example, if we're talking about criminal lifestyle, that the monies that have gone into his bank account are legitimate. And that is very difficult. So you have the benefit figure, and then the next figure that you have is the asset figure. So let me give you an example. Obviously, your ordinary assets, so your house, your car, money you've got in the bank, are your assets. And it doesn't matter whether you have obtained those assets lawfully. So to go back to the example of the £1 million fraud that cost £500,000 to carry out, the benefit figure will be £1 million. If your parents had died 20 years ago and had lawfully left you a property, so 20 years ago, before you committed any crime, left you a property which is now worth £1 million, for the purposes of confiscation, that £1 million comes into play, even though you didn't obtain the house as a result of illegal activity. So when you are talking about a defendant's assets, it's not only assets that have been obtained through crime, it's all his or her assets, legitimate or otherwise. And then it goes a bit further. Two other concepts. First of all, tainted gifts. So I've carried out £1 million fraud and £500,000, my profit, I've used to buy a huge diamond for my wife, and I have given that huge diamond to her. That is called a tainted gift. It is a gift that comes from the proceeds of crime, and it counts as your asset. Even though you've given it away, it is still counted within your assets. And then the second concept is one of hidden assets. So, for example,
you've committed this fraud and obtained £1 million. The £1 million has been paid into your bank account and has then come out in cash. The prosecution are entitled to say, well, that money, that cash, is hidden somewhere, and you have an asset, which is the value of those monies. So you've sent money to Bangladesh secretly, and we say that you have assets in Bangladesh. And so when the judge makes his order, he will include a value for those assets. And if the money isn't paid, then you will have to serve a time in prison in default, in addition to any sentence that you have received for the offence. And it's for the defendant to, in effect, disprove that he or she have got hidden assets. And that's terribly difficult to prove a negative. That's why it's called draconian. Yeah. Because the burden is on the defendant to show that he doesn't have property out in Bangladesh in someone else's name and is hiding the proceeds of the crime. That's why it's called draconian, Shafi. Yeah. So if in default of the confiscation order, if someone gets the maximum sentence for the fraud, for example, Jeremy, 10 years, yeah, and then if the confiscation prolonged confiscation proceedings and then made the order of £1 million, and yes, the defendant cannot meet that £1 million, now what can be the maximum? If the defendant doesn't pay the £1 million, they will have to serve a period in default. Yeah, what can be the maximum? Period, £1 million is either 7 or 10 years in addition To the consecutive to the sentence. But the position is that if the defendant serves that time in default, he still owes the money. Yeah. So if he does his 7 years or 10 years in default, he would do half, and he comes out and he then wins the football pools or the lottery. They can come after him for the money. Or if they subsequently find the money, for example, in Bangladesh, despite the fact that he's spent the time in prison, the authorities can still come after the defendant for the money. That means that debt will remain outstanding for the whole of his life. Outstanding, yes. That outstanding can be released from the prison. Yes. Even when he is earning the money legitimately after coming out of the prison, but still that debt is potentially. Obviously, it depends on the amounts we're talking about. Yeah. But the other thing, of course, is that if after the judge's order it is discovered that there are, for example, more assets, the defendant can be brought back to court and the order can be varied. Yeah. We will come back to that point again in the next segment. দর্শক আপনারা শুনছেন জেরেমি বেনসন কিউসির কাছে সে ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স
40 বছরেরও অধিক এক্সপেরিয়েন্সড আপনার ব্যারিস্টার এবং কিউসি। উনি বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে জাজ হিসাবে বসেন। উনি জুডিশিয়াল কলেজ যেটা আছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলসের মধ্যে, সেখানে জাজেস টিউটর হিসাবে রোল প্লে করেন। ওনার অনেক এক্সপেরিয়েন্স। উই আর গোয়িং টু ফর এ শর্ট ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন জেরেমি বেনসন কিউসি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।